Hi everyone, Excel grade 8, page 60 and 61. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 60-61 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the picture and read the title of the text. Суретке қара және тақырыбын оқы. The Mausoleum of Aisha Bibi. Aisha Bibi мавзолейі. How was this mausoleum created? Бұл мавзолей қалай құрылды? Бұл мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар, ал қазір осы сұраққа жауап берейік. The mausoleum was built by Karahan in honor of his beloved Aisha Bibi. Next page, page 61. Келесі 61 бет, exercise 2, екінші жаттығу. Read the extract again and for questions 1-3, choose the correct answer, A, B or C. Үзіндіні қайта оқып, 1 мен 3 аралығындағы сұрақтарға дұрыс жауабын таңда. 1. Which of the following is true about the mausoleum of Aisha Bibi? Төмендегі қай сөйлем Aisha Bibi мавзолейі туралы шындық? No one knows its true origin. C варианты болады. The second question. Why did Hakim Ata refuse when Karahan asked if he could marry Aisha Bibi? Неліктен Хаким Ата Қарахан Айша Бибіге үйленер кезде оған рұқсат бермеді? Жауабы A. Карахан's kingdom was too small. Қараханның хандығы өте кішкентай болды. The third question. Үшінші сұрақ. What happened after Aisha Bibi died? Айша Биби қайтыс болған соң не болды? Карахан built a mausoleum where she died. Қарахан ол қайтыс болған жерге мавзолей тұрғызды. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Join the sentences. Сөйлемдерді біріктір. Use the structures below. Төмендегі құрылымды қолдан. So plus adjective, adverb that, so that және such that сөздерін қолданамыз. Aisha Bibi was worried about Karahan. She decided to go and find him. Айша Биби Қараханға уайымдады. Ол барып оны табуға шешім қабылдады. Бұл сөйлемді былай жазамыз. Aisha Bibi was so worried that she decided to go and find him. The second one. Екіншісі. It was hot weather. She stopped to bathe. Күн ыстық болды. Ол күнге қыздырыну үшін тоқтады. It was such a hot weather that she stopped to bathe. 3. The snake moved fast. She couldn't avoid it. Жылан тез қозғалды. Ол одан қашып құтыла алмады. The snake moved so fast that she couldn't avoid it. It was a very poisonous snake. She died of the bite. Ол өте улы жылан болды. Ол оның тістегенінен қайтыс болды. It was such a poisonous snake that she died of the bite. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. Refused, guarded, buried, ordered, crossed сөздерін қолданасыңдар. Сөздіктеріңді қолдансаңдар болады деген. 1. The Khan ordered his men to build a mausoleum. Хан өзінің адамдарына мавзолей құрастыруға бұйрық берді. 2. The soldiers guarded the king to keep him safe. Әскерлер ханды сақтау үшін оны қарауылдады. 3. Karahan buried Aisha Bibi in a beautiful tomb. 4. They crossed the river in order to get to the other side. Олар басқа жаққа жетудің орнына өзенді кесіп өтті. 5. Her father refused when Karahan asked to marry Aisha Bibi. Қарахан Айша Бибіге үйленуді сұраған кезде оның әкесі бас тартты. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Read the theory and choose the correct item. Онда сіздерге үстеулер берілген. Салыстырмалы үстеу far, much, a lot, a little, a bit, less, more сөздерімен келеді. Одан кейін adverb яғни үстеу келеді және than. Салыстырған кезде than бізде чем деп аударылады. Екі нәрсені салыстырған кезде мысалы мынадан жылдамырақ деген сияқты. Сол кезде қолданылады. Үстеу деген жалпы қалай деген сұраққа жауап беретін сөз табы. For two things that are not the same. Екі бірдей немесе бірдей емес нәрселерді салыстырған кезде as
плюс істеу плюс as сөзі қайта келеді. Irregular forms, бұрыс формалары. Well, жақсы дегендікі better болады. Жақсырақ. Badly, жаман. Worse, нашар. Fast, тез. Faster, жылдамырақ. Late, later. Кеш, кештеу. Early, earlier. Ерте. Hard, harder. Мықты. Енді осы 5-ші жаттығудағы астында берілген тапсырмаларды орындаймыз. The river is flowing less fast here than under the bridge. 2. Snakes can attack more quickly than you expect. 3. The prince didn't rule as wisely as his father. 4. It's raining for badly than in the morning. 5. Celia can ride a horse much more gracefully than her sister. 6. No one works as hard as my grandmother. 7. I get up a lot earlier in the summer. 8. A dog guards your house far more faithfully than an alarm. Exercise 6. 6-шы жаттығу. 6-шы жаттығудың асын орындаймыз. In groups, draw the story in 6 pictures. Use them to present the story to the class. Топпен бірге оқиғаның 6 суретін салыңдар. Мысал ретінде былай салсаңыздар болады, және оның оқиғасын сыныпқа айтып берулеріңіз қажет. Ал оқиға айтқанға былай жазсаңыздар болады. Aisha, Bibi and Karahan fall in love. Karahan asks to marry Aisha Bibi, but her father refuses. Aisha Bibi decides to travel to Karahan secretly. She stops near a river and goes to bathe. A poisonous snake bites Aisha Bibi. Karahan arrives too late and later builds a mausoleum for her. Exercise 6b. Алтының бысын орындаймыз. Use your answers in exercise 6a to write a summary of the story. Жаңағы 6ада жазған жауаптарыңызды пайдаланып, оқиғаның түйінін жазасыздар. Aisha Bibi and Karahan were in love, but Aisha Bibi's father refused to let marry him. Aisha Bibi decided to go to Karahan secretly. On the way, she stopped near a river to bathe and was bitten by a poisonous snake. She died before Karahan arrived. After her death, Karahan built a beautiful mausoleum in her memory. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Барлығын оқимын. Goodbye.